Hello guys. So in the previous videos, మనం already carbohydrate metabolism గురించి స్టార్ట్ చేసాం. Like where we have discussed about glycolysis. So ఆ వీడియో చూడకపోతే see that video. So this is the continuation of carbohydrate metabolism. So after the glycolysis, ఏవైతే మనకి glycolysis end product, that is ఒక గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ నుంచి టూ పైరువిక్ యాసిడ్ మాలిక్యూల్స్ అనేటివి ఫామ్ అవుతాయి. Now this two pyruvic acid molecules have to enter into further step. Further step కి వెళ్ళి ఇట్ విల్ బి రిలీజింగ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మాలిక్యూల్స్ అనమాట. ఏటీపీ కానీ ఎన్ఏడి ఎఫ్ఏడి ఇవన్నీ. సో దాని నెక్స్ట్ సైకిల్ ఆఫ్టర్ గ్లైకోలైసిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది క్రెబ్స్ సైకిల్. సో మన గ్లైకోలైసిస్ సైటోప్లాజంలో అయింది. ఆ సైటోప్లాజంలో ఫామ్ అయిన టూ పైరువిక్ యాసిడ్ మాలిక్యూల్స్ ఇప్పుడు మైటోకాండ్రియల్ మ్యాట్రిక్స్కి వచ్చి ఫర్దర్ స్టెప్స్ని కంటిన్యూ చేస్తుంది అనమాట. సో బిఫోర్ క్రెబ్స్ సైకిల్ లెట్ సీ దిస్ ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్ అనమాట. సో దిస్ విల్ బి అకరింగ్ ఇన్ ది మైటోకాండ్రియల్ మ్యాట్రిక్స్. సో ఏదైతే పైరువిక్ యాసిడ్ మాలిక్యూల్స్ యాక్చువల్లీ టూ అయ్యాయి, దిస్ ఈక్వేషన్ ఈస్ అబౌట్ వన్ పైరువిక్ యాసిడ్ మాలిక్యూల్. సో పైరువిక్ యాసిడ్ మాలిక్యూల్ నెక్స్ట్ మైటోకాండ్రియల్ మ్యాట్రిక్స్కి ఎంటర్ అయ్యి ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్ అనేది ప్రాసెస్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇందులో ఏంటి సింపుల్ సారీ. సో పైరువిక్ యాసిడ్ విల్ బి కంబైనింగ్ విత్ కోఎంజైమ్ ఏ in the presence of enzyme pyruvate dehydrogenase to form one molecule of acetyl coenzyme A, carbon dioxide, and this NAD will accept the two H plus molecules to form NADH2. Then, so this is the reaction of oxidative decarboxylation where pyruvic acid is converted into acetyl coenzyme A. And this oxidative decarboxylation will release one energy molecule, that is NADH2. So, ఈ 1 NADH2 నుంచి మనకి 3 ATPs అనేటివి ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. డన్. So, it will be giving you 3 ATP molecules. Done. So this is about the oxidative decarboxylation. Now, this acetyl coenzyme A will enter into further steps, that is Krebs cycle ki enter avutundi. So let's go to that Krebs cycle. Yeah. So before entering into the complete flow of the Krebs cycle, so basic points. So these are all the other names of the Krebs cycle. There's 3. So let's see how they like ఈ నేమ్స్ ఎలా వచ్చాయి అనేసి. సో ఫస్ట్ నేమ్ ఇస్ సిట్రిక్ యాసిడ్ సైకిల్. సో ఈ సైకిల్ బిగినింగ్లో వన్ మాలిక్యూల్ ఇస్ ఫార్మ్, దట్ ఈస్ సిట్రిక్ యాసిడ్. సో ఫస్ట్ మాలిక్యూల్ విచ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ విచ్ వి కాల్ ఇట్ as సిట్రిక్ యాసిడ్ కాబట్టి వి కాల్ దిస్ సైకిల్ యాజ్ సిట్రిక్ యాసిడ్ సైకిల్. నెక్స్ట్ ఏదైతే సిట్రిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుందో దట్ సిట్రిక్ యాసిడ్ విల్ బి హ్యావింగ్ 3 కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్స్, సిఓహెచ్ గ్రూప్స్ అనమాట. సో అందుకే దీన్ని మనం ట్రై కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ సైకిల్ అని కూడా అంటాము. అండ్ దిస్ సైకిల్ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై హెచ్ఏ క్రెబ్స్. సో అందుకే వి కాల్ దిస్ సైకిల్ యాజ్ క్రెబ్స్ సైకిల్. Citric acid because first formed molecule, that citric acid will be having 3 carboxylic groups, hence tricarboxylic acid cycle, and this was discovered by Krebs, hence we call it as Krebs cycle. So e Krebs cycle will be occurring in the presence of oxygen. As usually I said you, it will be occurring in the mitochondrial matrix. Done. Now let's go to the actual part, that is the Krebs cycle. I'll erase all this. Yeah. సో దిస్ ఇస్ ది చార్ట్ ఆఫ్ ది క్రెబ్స్ సైకిల్. సో స్టార్టింగ్ ఇచ్చారు మీకు ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్ గురించి, ఇంతకుముందు చూసాం కదా. సో గ్లైకోలైసిస్లో పైరువిక్ యాసిడ్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో దట్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు మైటోకాండ్రియల్ మ్యాట్రిక్స్ టు ఫార్మ్ ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ కోఎంజైమ్ ఏ టు ఫార్మ్ వన్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ అసిటైల్ కోఎంజైమ్ ఏ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ పైరువేట్ డీకార్బాక్సిలేస్. సో ఇందులో ఒక ఎనర్జీ మాలిక్యూల్ ఫామ్ అవుతుంది, దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాస్ NADH2, giving you 3 ATP molecules. Done. Next, this acetyl coenzyme A will enter into the Krebs cycle. Done. So let's see. So this Krebs cycle will be having 10 steps. ఎట్లా అయితే గ్లైకోలైసిస్ లో 10 steps ఉన్నాయో Krebs cycle లో కూడా 10 steps ఉంటాయి. Then coming to the first step, which we call it as కండెన్సేషన్. కండెన్సేషన్ ఎందుకు అంటే ఇక్కడ 2 మాలిక్యూల్స్ అనేటివి ఫ్యూజ్ అయ్యి 1 మాలిక్యూల్ ఫామ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ అసిటైల్ కోఎంజైమ్ ఏ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ 2 కార్బన్స్ విల్ కంబైన్ విత్ ఆక్సాలోఅసిటిక్ యాసిడ్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ 4 కార్బన్స్. సో దిస్ ఆక్సాలోఅసిటిక్ యాసిడ్ విల్ బి హ్యావింగ్ ది 4 కార్బన్స్ అనమాట. సో 4 + 2 leads to the formation of 6 carbon citric acid. As I said you, citric acid is the first formed compound in the Krebs cycle. So this combination,
it is done by the enzyme citric synthetase. So ఈ చార్ట్లో లేదు, బట్ you remember citric synthetase is the enzyme useful for conversion of acetyl coenzyme A and oxaloacetic acid into citric acid. So this step we call it as condensation because ఈ రెండు molecules condense అయ్యి leads to the formation of one molecule. Done. So ఇక్కడ 2 carbon acetyl coenzyme A, 4 carbon oxaloacetic acid leads to the formation of 6 carbon citric acid. Done. Okay. Next step. So second step we call it as dehydration. That is removal of water molecule will be done. That is citric acid, 6 carbon citric acid will be converted as 6 aconitic acid, which is also a 6 carbon molecule with the help of enzyme aconitase. So citric acid in the presence of aconitase leads to the formation of cis-aconitic acid leaving the water molecule. So water molecule వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి దీన్ని we call it as dehydration. Third step is the hydration. Hydration అంటే ఏంటి? Addition of water molecule. Then సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? cis-aconitic acid leads to the formation of isocitric acid with the presence of enzyme aconitase. Then so aconitase enzyme ద్వారా cis-aconitic acid కాస్త isocitric acid లాగా ఫామ్ అవుతుంది. Then where will be addition of water molecule. Okay. Next is the fourth step, that is oxidation. So oxidation అంటే ఏంటి? Either addition of oxygen or removal of hydrogen. So ఇక్కడ removal of hydrogen అనేది అవుతుంది. అంటే 2 hydrogen molecules will be released. Let's see. So cis isocitric acid will be converting into oxaloacetic acid where 2 hydrogen molecules will be released అన్నమాట. So that 2 hydrogen molecules will be taken by NAD leads to the formation of NADH2. So ఈ ఏవైతే 2 hydrogen molecules release అవుతాయో that will be taken by NAD to form NADH2. అందుకే దీన్ని మనం oxidation అని అన్నాం. Oxidation అంటే ఏంటి? Either addition of oxygen or removal of hydrogen. So enzyme isocitric dehydrogenase. Isocitric dehydrogenase, removal of hydrogen from isocitric. Done. So simple. If you know the reaction ఎలా అవుతుంది, reaction step, enzyme name ఈజీగా గుర్తుంటుంది. Next, fifth step, where oxaloacetic acid will be converting as alpha ketoglutaric acid. So this step we call it as decarboxylation. ఎందుకంటే sorry, this flow is like this downwards. ఇది కూడా. This is also downwards. And this is decarboxylation. That is carbon dioxide will be coming out. బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. So oxalosuccinic acid నుంచి carbon dioxide will be released out to form alpha ketoglutaric acid in the presence of enzyme decarboxylase. Hence we call it as decarboxylation reaction. And ఇక్కడ దాకా ఇవన్నీ స్టెప్లో చూస్తే these are all 6 carbon molecules. ఏవి? cis-aconitic acid, isocitric acid, oxalosuccinic acid. These are all 6 carbon molecules. Now this alpha ketoglutaric acid is an 5 carbon molecule because 1 carbon dioxide have been lost. Done. Decarboxylation. Next step. Remember the number of carbon molecules present in the molecule. ఇవి కూడా important. Energy molecules ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతున్నాయి అనేది important. And ఏ compound ఎన్ని carbon molecules కూడా important. Now this alpha ketoglutaric acid will be converted as succinyl coenzyme A. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే oxidation at the same time decarboxylation అనేది అవుతుంది. So oxidation అంటే ఏంటి? Again either addition of oxygen or removal of hydrogen molecules. సో ఇక్కడ ఆల్ఫా కిటోగ్లూటారిక్ యాసిడ్ నుంచి 2 హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ అనేటివి రిలీజ్ అవుతుంది. ఆక్సిడేషన్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ NAD విల్ టేక్ దట్ 2 హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ టు ఫార్మ్ NADH2. దెన్ నెక్స్ట్ ఇస్ డీకార్బాక్సిలేషన్ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఆల్ఫా కిటోగ్లూటారిక్ యాసిడ్ విల్ బి కన్వర్టింగ్ యాజ్ సక్సినైల్ కోఎంజైమ్ A, విచ్ ఇస్ అగైన్ ఏ 4 కార్బన్ మాలిక్యూల్. డన్. సో డీకార్బాక్సిలేషన్ అయినప్పుడు ఒక కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది రిలీజ్ అయినప్పుడు ఒక కార్బన్ అనేది తగ్గిపోతుంది నెక్స్ట్ సబ్స్టాన్స్, నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఫామ్లో ఉంటుందో. డన్. సో సక్సినైల్ కోఎంజైమ్ ఈజ్ ఏ 4 కార్బన్ మాలిక్యూల్. నెక్స్ట్
Succinyl coenzyme A will be converting as succinic acid. So in the presence of enzyme phosphorylation, in the presence of enzyme thiokinase. So ఇందులో ఏమవుతుంది, ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ అంటే ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ అనేది యాడ్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో దిస్ జీటీపీ సారీ జీడిపి ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ ది ఫాస్ఫేట్ మాలిక్యూల్ టు ఫార్మ్ జీటీపీ, దెన్ guanosine triphosphate. It is also an energy molecule. So succinyl coenzyme A converts as succinic acid in the presence of enzyme thiokinase by the addition of phosphate. Hence we call it as phosphorylation. Like succinic acid will form fumaric acid. సో ఇక్కడ డిహైడ్రోజనీస్ ఆర్ ఆక్సిడేషన్ అనేది అవుతుంది. అంటే అడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆర్ రిమూవల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అవుతుంది. అంటే ఏమవుతుంది, రిమూవల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. సో సక్సినిక్ యాసిడ్ విల్ గివ్ 2 హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ టు FAD టు ఫార్మ్ FADH2 ఎనర్జీ మాలిక్యూల్ అనమాట. సో దిస్ రియాక్షన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆక్సిడేషన్. సో దిస్ enzyme useful for here is dehydrogenase. Done. Next, fumaric acid will be converted as malic acid. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది, hydration, that is water molecule will be added. So in the presence of enzyme fumarase, malic acid will be converting as again oxaloacetic acid. సో ఇక్కడ చూసారా, oxaloacetic acid నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి సైకిల్ అంతా ఎండ్ అయ్యి మళ్ళీ oxaloacetic acid అనేది రీగైన్ అయింది. So again malic acid will be releasing the 2 H plus ions which will be taken by NADH to form NADH2. Done. సో ఆక్సిడేషన్ అంటే ఈ స్టెప్స్లో గుర్తుంచుకుంటే ఎక్కడైతే ఆక్సిడేషన్ స్టెప్ ఉందో అక్కడ NADH అనేది హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ని యాక్సెప్ట్ చేసి NADH2 లాగా ఫామ్ అవుతుంది. దెన్ రిమెంబర్ దిస్ స్టెప్. ఎక్కడైతే ఆక్సిడేషన్ ఉందో అక్కడ NADH2 అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది. సో ఎంజైమ్ ఇస్ మాలేట్ dehydrogenase, that is removal of hydrogen molecules. And enzymes కూడా if you see, ఆక్సిడేషన్ ఉన్న దగ్గర ఎంజైమ్స్ అనేటివి డిహైడ్రోజినేస్ ఎంజైమ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ డిహైడ్రోజినేస్, ఇక్కడ అగైన్ ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ డిహైడ్రోజినేస్, ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ డిహైడ్రోజినేస్ ఎంజైమ్స్ అనేటివి ఉన్నాయి. సో అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ సైకిల్ మనకి ఏది ఇంపార్టెంట్ అనమాట, అఫ్ కోర్స్ ద ఫ్లో ఏంటి, లైక్ అసిటైల్ కోఎంజైమ్ ఏ, oxaloacetic acid, citric acid, cis-aconitic acid, isocitric acid, oxaloacetic acid, alpha-ketoglutarate acid, succinyl coenzyme A, succinic acid, fumaric acid, malic acid, and oxaloacetic acid. సో ఈ ఫ్లో అఫ్ కోర్స్ ఇంపార్టెంట్. మనకి ఇంకా ఏది ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎనర్జీ మాలిక్యూల్స్. సో ఏ ఫేజ్లో ఎనర్జీ మాలిక్యూల్స్ అనేటివి సింథసిస్ అవుతున్నాయి అండ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఏంటి ఆ ఒక ఆటమ్ని, లైక్ సిట్రిక్ యాసిడ్ ఎన్ని కార్బన్స్, 6 కార్బన్స్, ఆల్ఫా కిటోగ్లూటరిక్ యాసిడ్ ఎన్ని కార్బన్స్, 5 కార్బన్స్, ఆక్సాలోఅసిటిక్ యాసిడ్ ఎన్ని కార్బన్స్, 4, మాలిక్ యాసిడ్ 4, అట్లా అది ఇంపార్టెంట్. ఎనర్జీ మాలిక్యూల్స్ కూడా. సో ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ 1 NADH అనేది ఫామ్ అవుతుంది, ఇక్కడ 1 NADH అనేది ఫామ్ అవుతుంది, అండ్ ఇక్కడ 1 NADH అనేది ఫామ్ అవుతుంది. 3 NADH, 1 FADH, 1 ATP or GTP, both are one and the same. 1 GTP will be formed. So 1 pyruvic acid molecule నుంచి Krebs cycle-లో 3 NADH, 1 FAD, 1 ATP అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఈ సైకిల్ ట్వైస్ అవుతుంది బికాస్ పైరువిక్ యాసిడ్ మాలిక్యూల్స్ అనేటివి 2 ఫామ్ అయినాయి ఇన్ ది గ్లైకోలైసిస్. డన్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ది Krebs cycle. సో ఒకసారి గో త్రూ దిస్ వీడియో. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఐ విల్ అప్లోడ్ అబౌట్ ది ఎనర్జెటిక్స్ ఆఫ్ దిస్ మెటబాలిజం. అంటే గ్లైకోలైసిస్లో ఏ స్టెప్లో ఎన్ని ఏటీపీస్ ఫామ్ అయ్యాయి, ఏ స్టెప్లో ఎన్ని NADH ఫామ్ అయ్యాయి, సేమ్ Krebs సైకిల్లో కూడా. సో ఇవన్నీ ఎనర్జెటిక్స్ని మనం నెక్స్ట్ షార్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ గో త్రూ దిస్ వీడియో వన్స్, వెరీ ఈజీ. రిమెంబర్ ది ఎంజైమ్ నేమ్స్ ఫర్ షూర్. ఎంజైమ్ నేమ్స్ కానీ రియాక్షన్ నేమ్స్ కానీ ద మాలిక్యూల్ నేమ్స్ కానీ బట్టి పట్టాల్సిందే. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, లైక్ ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏంటి, డీకార్బాక్సిలేషన్ అంటే ఏంటి, హైడ్రేషన్ అంటే ఏంటి, ఇవి అర్థమవుతే స్టెప్స్ చదవాలి అన్న ఇంట్రెస్ట్ కూడా మీకు వస్తుంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వన్స్ అగైన్, లైక్ ఇంటర్ కానీ డిగ్రీ కానీ పీజీ కానీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ కానీ, దిస్ విల్ బి మచ్ ఇంపార్టెంట్ టు యూ. హోప్ యూ లైక్ ద వీడియో. థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎనర్జెటిక్స్ పెడతాను. సో గో త్రూ దట్ వీడియో ఆల్సో. థ్యాంక్ యూ.